Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugendliche, wir gedenken in diesen Tagen 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Niederösterreich wurde in diesen letzten Kriegstagen am 8. Mai 1945 zum Schauplatz des Aufbruchs. In der Gemeinde Erloff im Bezirk Melk kam es zur Einigung und zum symbolischen Handschlag von Vertretern der Alliierten, die eine neue Zeit besiegelten. Es war der Neubeginn Österreichs in die Zweite Republik und auch der Beginn eines neuen Europas. Damit wir diesen Blick zurück in die Vergangenheit, auf die eigene Geschichte nicht aus den Augen verlieren, ist es wichtig, dass wir uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Es ist unsere Verantwortung, historische Orte als Lern- und Gedenkorte hochzuhalten und die Erinnerung für unsere Nachfahren weiterhin zugänglich zu machen. Und oft findet dieses Erinnern regional statt. Umso mehr freue ich mich über dieses internationale Jugendprojekt, das in 4 Ländern verankert ist und damit eine große Strahlkraft und Wirkung bekommt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den Überlebenden bedanken, die hier seit über 7 Jahrzehnten die Erinnerung wachhalten und ein Beispiel für Versöhnung sind. Vielen Dank auch allen, die bei der Gedenkfeier Artworks Performances mitwirken und damit in diesen herausfordernden Zeiten Wege gefunden haben, um diese wichtigen Gedenktage rund um das Ende des Zweiten Weltkrieges aufzuarbeiten und sichtbar zu machen. Hello everybody. This year 2020 we wanted to celebrate the 75th anniversary of the end of the fightings in World War II in Erloff with a very special celebration together with representatives of the Russian, the US and the Austrian army. 75 years of peace in Austria. Unfortunately, we have not made our plannings with COVID-19. Therefore, we are very happy that this digital event now takes place, and we thank you for this initiative to remember and think about the things which happened 75 years ago. The annual celebrated Erloffer Friedenstage have the mission to help remembering the people to these incidents in these last days of the World War II, but also in general to everything what led to these moments and the horrible events which happened in our hometown, in the region and all over Austria, in the world and in the world in general. Modern art and contemporary performances help us to look into our awareness, to wake us up and to face the processes of this time and to prevent, hopefully, that it can happen again. The confrontation with this remembering process, with the help of artists and their ideas and view at the past and the present, has a long tradition in Erloff too. You keep up this tradition alive, and therefore many thanks from our side on behalf of the community of Erloff and the Museum Erloff Erinnert for your creativity, your efforts and your artwork you brought into the projects, and good luck to all of us for a long and peaceful future. Thank you. Since 1946, the survivors and the relatives of former Melk camp's inmates have been commemorating here at the Melk Memorial for the victims and their fates. For 20 years, our association Merkwürdig, Remarkable, has been allowed to help shape and support the commemoration and remembrance. From all over Europe, young people were deported here to perform forced labor. Over 30 mother tongues were forcibly gathered here. The horror knew no bounds. We should remember this when those in need of protection hope for humanity without borders. We are grateful to be part of this international youth meeting.
and to be allowed to present this virtual commemoration and peace festival as part of our annual commemoration and as a part of the Viertel Festival of Lower Austria. But above all, we are grateful that 75 years after the liberation, this project is being shaped by young people and unites several countries. Blood will flow, flesh and steel are one, drying in the colors of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, nothing ever could. All those born beneath an angry star. Let's forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Dear friends, in my capacity as chair of the International Mauthausen Committee, I would like to pay tribute to all of you, young people, survivors, artists and cultural actors in Melk, Zagreb, Bolzano, Berlin and St. Pölten, who have been making these virtual artwork performances an important step towards remembrance awareness building. A personal note, my father, Matti Dockendorf, who had survived as a political prisoner the concentration camps of Henselt, Mauthausen, Melk and Ebensee, had started as early as 1968, more than 50 years ago, to organize study trips for young people to Mauthausen and sub-camps.
Already in 1947, he had described in a magazine article the arrival in Melk in February 1945 of some 2,000 adults and 137 children aged 8 to 13 years after their evacuation from Auschwitz and after weeks of a terrible death march. One of the things that struck him bitterly was that these children also had to wear the uniform of the detainees and the red triangle of the political prisoners. Thank you for listening. I live in a shared flat together with 7 other people. Once a week we sit together and discuss the flat situation. During the lockdown, we set up new rules. First, we need to trust each other. If anybody gets infected, we must let each other know. Second, let's clean everything. Let's follow strictly the cleaning plan. 3. Some of us lost their jobs and income in March. We decided to pay the April rent from the savings of our flat bank account. 4. We wrote to our neighbors, knocked at their doors, offering our help. 5. We decided to spend more time together and organize a 3-day-long festival in our flat. The schedule included eating together, a workshop on climate change, an acting class, a DJ practical lesson. We started all days with a small party and ended all days at night with a small party. I'm a refugee since my childhood. My family escaped from the war in Afghanistan. We went to Pakistan, then Iran, and back to Afghanistan. Now I'm in Germany. Finally, I found a place to live and people I trust. I feel very happy, but still I'm not sure how long this happiness will last.
Ja, also mein Name ist Hans-Ulrich Fluss und ich lebe hier in Kreuzberg seit 72 Jahren mittlerweile. Und in dem Haus, das mein Großvater gekauft hat 1890 für eine Versandkonditorei, die er hatte, die Kuchenkaiser hieß. Und Versandkonditorei heißt, die haben ja nicht für das Café, was hier war, gearbeitet, sondern für alle möglichen anderen Konditoreien und in erster Linie für Kantinen in der Ritterstraße. Und in den 30er Jahren hatte mein Vater so geschafft, dass es also eine tägliche Lieferung von Kuchen nach London ging. Und die deutsche Zeppelin-Reederei hatte auch Kuchenkaiserkuchen mit an Bord ihrer Luftschiffe. Oha, okay. Baumkuchen war das Kennzeichen von Kuchenkaiser, Baumkuchen mit Krone. Hier müssen wir auch nur, wenn ich die Tür aufkriege, vortasten bis zum Lichtschalter. Sein Sohn war Günter Fluss, das war mein Vater, und der hat im Kriege eine Zeit lang 2 jüdische Mitbürger versteckt in der Backstube. Das eine war ein Stammkunde, Herbert Behnert, und das andere war sein Schulfreund, ein Herr Max Familia. Die beiden hat er nach einer Zeit lang, wie lange sie in der Backstube waren, weiß ich nicht, aber das war eine kritische Geschichte, denn die Mitarbeiter wussten davon. Das ließ sich nicht verheimlichen. Den geschafft, die nach Spanien ausreisen zu lassen, und zwar mit Hilfe der spanischen Faschisten. Man muss sich Folgendes vorstellen, hier waren die ganzen Konditoren und Bäcker zugange, ne? Hier überall. Und hier hinten waren die Lagerräume. Und mit Sicherheit war er in den Lagerräumen, in einem der Lagerräume. Aber mein Vater hat die Gestapo, die waren öfter hier. Aber die haben das nicht mitgekriegt, und das Größte war natürlich, dass sich die Angestellten, dass die dicht gehalten haben. Und zu wem gehören die beiden Stolpersteine unten? Ja, die gehören zu einem jüdischen Menschen, der im Hinterhaus gewohnt hat, und den man hier abgeholt hat und getötet hat. Aber dem, aus welchem Grund auch immer, hat mein Vater nicht geholfen oder konnte nicht, oder die näheren Umstände kenne ich nicht. Der Mensch, der hier von dem wozu der Stolperstein gehört, dessen Neffe wohnt jetzt in Südafrika, und der war hier dabei, als der Stolperstein hier errichtet worden ist. Und mit dem habe ich Kontakt. Mein Name ist Ziad. Ich komme aus dem Irak, aus der Stadt Shinga. Seit 4 Jahren bin ich in Deutschland. Ich wohne mit meinen Eltern und Geschwistern. Wir sind 8 Personen. Und jetzt sind wir eigentlich die ganze Zeit zu Hause. Wir haben einen kurdischen Lieblingsfilm, den gucken wir alle zusammen. Ich habe eine jesidische Religion. In der ganzen Welt etwa gibt es 2,5 Millionen. Weniger als 1 Million lebten im Irak, in der Stadt Shingal. 2014 sind wir vor der Verfolgung durch die Terrormiliz Islamische Staat geflohen. Jedes Jahr gehen wir zum Brandenburger Tor und zeigen, wer wir sind
und warum wir hier sind. Wir vergessen nicht und die Generation nach uns wird nicht vergessen. Es wurde sorgen, wenn wir ohne Angst friedlich leben können. Aber wohin wir gehen, wir haben immer noch Angst. Wir sind zwar eine Minderheit, aber wir sind auch Menschen. Wir sagen immer, alle Menschen sind gleich.
they resisted, 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 we resisted, we resisted, we resisted, we resisted, we resisted. Io personalmente sono sempre un po' irritata quando sento citare questo fatto come la presenza delle donne, il ruolo delle donne, la partecipazione delle donne. Rovescio l'argomento e dico: senza le donne la resistenza in Italia non ci sarebbe stata, punto. In conseguenza dell'attività che ho svolto, a me è stato dato il brevetto, si chiama così, di partigiana combattente col grado di sottotenente, che è una cosa che fa anche ridere, per la verità. Combattente, io che non ho portato armi, devo dire a merito della resistenza italiana che il modo di partecipare alla resistenza non era uno solo, e il fatto delle armi non era considerato nemmeno il più importante, il più significativo. La famosa manifestazione del 25 aprile si è fatta in verità l'8 maggio. Fu detto alle donne, specialmente di sinistra, che non sfilassero. Lo stesso Togliatti, che da questo punto di vista era un italiano medio appunto, disse no, è meglio che le donne non sfilino, il popolo non capirebbe. Cioè il popolo avrebbe capito quella roba lì, che si pensava che le donne emancipate erano poche di buono. Le donne dei partiti laici, le repubblicane e i socialisti sfilarono lo stesso e poi dissero facciamo meglio stare a casa perché siamo state riempite di insulti. La folla che stava ai margini condivideva in tutte le verdure, era molto più piena di pregiudizi di quanto non lo fosse Togliatti. Quindi per molti di noi fu una repentina presa di coscienza che la resistenza non aveva agito molto su quel terreno lì, che era considerato un periodo di grande eccezione, poi tornate a casa, state tranquille, non disturbate più. We resist, 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 you will resist, we resist, you will 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 resist. You will resist, 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 you will resist. A rendere omaggio alla mia famiglia. Oggi non c'è nessuna ideologia, ci sono persone che vengono a rendere omaggio a mio nonno e alla mia famiglia. Camerati presenti! Camerata Benito Mussolini! È sempre nel mio cuore, sempre nei miei pensieri, per tutto quello che ha fatto per la patria. Che cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha creato le pensioni. Il sistema pensionistico in Italia nasce nel 1898, Mussolini aveva 15 anni. Sì, adesso non lo so. Cioè 6 anni prima del fascismo tutti gli italiani avevano già diritto alla pensione. Tutto non so quello che ha fatto, però ha fatto moltissime cose buone. Ma tipo, ha creato... tipo... Adesso io, come ti ripeto, io non so bene le cose, però insomma so che ha fatto delle cose buone. Però non sa quali. Di preciso no, di preciso no. We've always believed in something called progress. We've always had a faith that the days of our children would be better than our own. Our people are losing that faith, not only in government itself, but in the ability as citizens to serve as the ultimate rulers and shapers of our democracy. We always believed that we were part of a great movement of humanity itself called democracy, involved in the search for freedom. And that belief has always strengthened us in our purpose.
But just as we are losing our confidence in the future, we are also beginning to close the door on our past. But we've discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. We've learned that piling up material goods cannot fill the emptiness of lives which have no confidence or purpose. For the first time in the history of our country, a majority of our people believe that the next 5 years will be worse than the past 5 years. Faintly, I'll go to take this head on. Soon I'll come around. Lost and never found, waiting for my words, seen but never heard, buried underground, but I'll keep coming.
'Tis what gives your life strength and confidence and bravery, that solely you it's not, who loves truth, justice and liberty. Dat je niet alleen bent in je liefde voor waarheid, gerechtigheid en vrijheid. Kto miluje pravdu, spravodlivosť a slobodu. De Wahrheit, Gerechtigkeit und Que Freiheit. tú no eres el único que ama verdad, justicia y libertad. Che non sei solo tu ad amare la verità, la giustizia e la libertà. Que tu n'es pas le seul qui aime la vérité, la justice et la liberté. That thousands of people fight for, the goal which you, too, strive for. That thousands of people died for, that you live fighting for. 'Tis what in difficult days again bestows you with fortitude and heart, that others had been suffering in times unforgettably dass andere gelitten hun an unvergleichlich viel mehr harder Zeit. Hogy mások összehasonlíthatatlan nehéz időben szenvedtek. Que otros sufrieron en un tiempo incomparable. Че други страдаха преди в несравними тежки времена. That others had been suffering in times unforgettably hard. Trpeli v neporovnateľne ťažšom období. Che altri hanno sofferto in un momento incomparabilmente Které difficile. ostatní utrpěli v nesrovnatelně obtížné době. Que d'autres ont souffert dans un temps incomparablement dur. That them could hinder no force, no sacrifices, no peril, an uphill battle leading to justice, which then sometimes turned out successful. Questo è tutto. Dat is. To je to. Das ist es. What gives your life strength and confidence and bravery, that solely you it's not. Dass du nicht allein die bist, Dat je niet alleen bent. That solely you it's not. Que tú no eres el único. Že nie si sama. Da ti nisi sam. Že nisi sam. Che non sei solo tu. Que tu n'es pas le seul. That others had been suffering in times unforgettably hard. Hogy mások összehasonlíthatatlan nehéz időben szenvedtek. Koji voli istinu, pravdu. Que tú no eres el único. No eres el único. No eres el único. Que ama verdad. Che non sei solo tu. No eres el único. No eres el único. Tu n'es pas le seul. Che non sei solo allein die bist, den Wohlrecht, Gerechtigkeit und Freiheit geeft. Dat je niet alleen bent in je liefde voor waarheid, gerechtigheid en vrijheid. What gives your life strength and confidence and bravery, that solely you it's not.